Good morning and welcome once again. This is Ohime James, a product from Garden City University. Today, on our video, we are going to learn how to calculate income tax, that is the company income tax. Mɛka kakra de akyerɛ mu because we are going to do more of practicals. Yɛde practicals na ɛbɛyɛ adwuma. This is not for examination purpose. This is for business purpose. Nti ɛbra no na try sɛ mɛ express me ho twi sɛdeɛ ɛbɛyɛ obi a ɔbɛhwɛ video no ɛbɛte aseɛ yie na watumi employ that calculation no ɛwɔ n'adwuma mu na watumi ama n'adwuma no atu mpɔn. Ɛnyɛ before because of borɔfo meyɛ awo me ne buroni meyɛ bibini ba nti masua borɔfo kakra na mepɛ sɛ mekyerɛ adeɛ a ɛyɛ sɛ mekyerɛ adeɛ wɔ twi na obi a ɔhwɛ me nso te aseɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ obɛtumi ayi so ne yie na aboa no ama n'adwuma atu mpɔn. So we are not here just to educate people, just to speak English and go away. We also use Twi to explain so that people will get to understand because Ghana for and I made sure how a BC calculate company income tax so that they will easily get it and understand. Which will be a local language ma yana for 40 as a chance no English because with the local language you are able to break down certain things for people to get you right. Then yɛnhyɛ yɛka sɛ company income tax a ɛno koraa ɛne deɛn obi bɛtena akyerɛ abusa sɛ James deɛ na yɛfrɛ no company income tax. Yɛka company income tax a ɛyɛ tax a aban no ɛde to ɛtoɔ so ɛma yɛtua ɔde to yɛ profit anaasɛ yɛ sika a yɛnya yɛyɛ adwuma no yɛ no nyinaa wie a mfasoɔ no a yɛbɛnya no sika dodoɔ a aban no bɛkyarge ɛwɔ mfasoɔ no so as a company no ɛne yɛfrɛ no company income tax. In English, we say that company income tax is a tax imposed on the income of a company incorporated under the law of Ghana or in other country. Ɛba borɔfo kasa mu a saa na yɛka company income tax a yɛto a yɛde to sika a wayɛ adwuma wie afe mu no nyinaa no wobɛnya no mfasoɔ a wobɛnya no ɛto a yɛbɛkyarge ɛwɔ saa mfasoɔ no so ɛne yɛfrɛ no wo company income tax. Yɛka mesi so bio saa company income tax no mfasodeɛ bɛn ɛna ɛwɔ saa company income tax no so. Saa company income tax no yɛ sika a aban no gyegye toboa aban no gyegye nkakra for businessman foɔ hɔ na ɔmu de ayɛ infrastructures ɛka infrastructures ebi te sɛ kwan ebi te sɛ pipe ɛnyɛ wopɛ pipe wɔ kurom a nneɛma a yɛmfa no sɛ saa sika no na aban de bɔ yɛn ho bra nti ɛho hia sɛ business bi a anaasɛ company bi a ɛwɔ Ghana ha ɛbɛtua ne toɔ. In English, we say businesses need to pay their taxes on time as it provides money to the government to pay the salaries of workers, government workers, support and maintain common resources like police, armies, and firefighters, and provide proper infrastructure and funds for public that unlike places like the library and the parks and other stuff. Then saa sika naa bi ɛna aban no ɛde bɔ ɔman no ho bra nti ɛyɛ sɛ citizen biara ɛbɛtua ne toɔ. Momfa nkyɛ me meti yɛ meyɛ kakra but I will try to explain for you to understand. Okay. Hwan mo ɛna ɛyɛ sɛ wɔtua company income tax? Nipa a ɛyɛ sɛ wɔtua company income tax yɛ nkurɔfoɔ a wɔn register as taxpayers. Taxpayers, hwan ne taxpayers? Taxpayer ɛyɛ obi a ɔwɔ company na wakɔ GRA office bi a ɛbɛn no na ɔde ne documents kɔ. Ne documents bi te sɛ certificate of incorporation, certificate to commence business, na ɔde da letters ne CV nyinaa ka ho na ɔde kɔ GRA office na wakɔ bie file. Saa nkurɔfoɔ no yɛfrɛ mu taxpayers. Saa nkurɔfoɔ no na ɛyɛ sɛ wɔtua toɔ ɛwɔ ɔman no mu. So what be a file a register a file wɔ GRA office biara no, the next thing ɛyɛ sɛ ɔyɛ ne sɛ ɛyɛ sɛ ɔsubmit wɔ annual tax returns. Annually no, sika a wonyaeɛ, mfasoɔ a wonyaeɛ, kwan a afa so yɛɛ wɔ adwuma no, wobɛprepare statement bi a yɛfrɛ no income statement. Na wode kɔ GRA office baabi a file no wɔ no, na wode akɔto file no so, showing that this is the amount of profit you made at the end of the year. But after so was submitted or annual returns, no, as or submitted estimate self assessment. Estimated self assessment, you know, you can't estimated self assessment that so in Suba but I was forced to
explain things for you to understand. Yɛka self-estimated can say assessment assessment one kasa wo previous records, your previous income statement, that is statement your 2022, your previous income statement, that is statement for 2021. Wohwɛeɛ no baabi a wo profit a ɛtumi make yɛ no wobɛtumi agyina on those statement no so predict the profit I'll be making in the year 2022. So you use that predictions, expenses I'll be incurring, normal GDs will be to me at home, normal befa, can in an album to film up in that profit now, next profit now. Then on that profit, you work some percentage on it and pay it to the government within the first quarter. So that is the self-estimate. You make your self-estimate and present it to the GRE. That is estimated income statement, and present it to the GRE and pay tax on the amount of money that you are expecting to make in that current year. After that, you need to make payments. After so file or returns you need to make payment. Making payments here simply means that ABNR the kabi SOPia, ABNR what file returns be recently SOPia, so penalties by one SOPia, who interest on it. Sometimes it may file returns at the same time. We will use the money to run business for some time. So when we are going to pay, GRA assumes that you have worked with the money and you need to pay some interest on it. Then you make those payments. Afia obiara te aseɛ ɛkwan a income tax fa so go through the process na yɛtumi bɛyɛ taxable person no. Yɛnsua ɛkwan a yɛbɛfa so acalculate yɛka ne sɛ yɛ company income tax no na aboa obi biara. To calculate your company income tax na ɛyɛ sɛ wotumi hu chargeable income. Ansa na wobɛtumi ahu chargeable income no, and ɛyɛ sɛ prepare a financial statement, that is the income statement. Na yɛ example bi na ma prepare na obi ahu sɛ deɛ ɛsi yɛ no. So prepare your income statement na ɛyɛ sɛ wohia nneɛma bi. Nneɛma bi bɛtumi aboa wo ama prepare saa income statement no. Ɛyɛ sɛ wohu expenses a wo incur in the course of doing business during that accounting period. Ɛna ebio ɛyɛ sɛ wohu yɛka ne sɛ o total revenue a nneɛma a wotɔn yɛ nyinaa no wokeka bom na hu nneɛma no dodoɔ. Ɛyɛ sɛ wonya saa figure no to hɔ, because saa nneɛma no na abɛkeka bom ɛde ayɛ wo income statement no. After your income statement no, next profit before tax no, ɛno na yɛfrɛ no your chargeable income. Ɛno na GRA so charge tax wɔ so. Yɛnkɔ weyɛ biribi a wɔnyɛ den ɛyɛ kakra bi. Wonte biribi ase a woba subscribe to the YouTube channel, like a page, because any video in Kwana may more videos to explain in chief for you to understand that how they calculate the GRA tax things in general, involving your kind of withholding tax, VAT, payee, and other stuffs. So for example, say a company be a business, and that's our company. The result of another the normal work when the list so and then the documents are what gather the records are work, that is accounting record for the year and the idea go on. Now the revenue 300,000 Ghana cedis, a yet it is 3 billion. And now the other income is Ghana adwuma na ɔyɛ deɛ ɔyɛ adwuma no ɔsan wɔ other investment and our company na saa de sika hyɛ adwuma foforɔ mu wɔ baabi nti saa adwuma no a ɔde sika akɔhyɛ mu no mfasoɔ no a ɛreba no ɛne yɛfrɛ no other income. Closing inventory for 2021 ɛyɛ inventory a yɛka ne sɛ watɔn adeɛ no awie, o stock no egu warehouse, o stock no egu shop no. Wontumi ntɔn ne nyinaa within 2021 ɛyɛ den yɛ bi bɛka deɛ aka ne nyinaa no yɛka bom a ne sika no yɛ sɛn, ɛno na yɛfrɛ no closing inventory for last year. That closing inventory no ɛno na yɛba current year na ɛbɛyɛ open inventory anaa open stock. So yɛwɔ list yi so no yɛwɔ 150,000 Ghana cedis a ɛyɛ yɛ closing inventory for last year. Yɛbɛuse yɛbɛkyerɛ ɔkwan a yɛbɛfa so use de prepare the income statement no. Yɛmfa ne sɛ company no this current year, that is 2022, and at the 31st December, all closing account no 40,000 worth of goods. Yɛmfa ne sɛ ne see the normal na aka ɛwɔ ne shop mu anaa ne warehouse no ɛyɛ 40,000. So saa 40,000 na aka ɛwɔ ne warehouse no normal ne dodoɔ anaa ne boɔ no ɛyɛ 40,000. Saa normal dodoɔ no anaa ne boɔ no so no yɛbɛkyerɛ kwan a yɛbɛfa so ɛde ahyɛ wo income statement no mu.
Company biara ntumi nka sɛ ɔrehyɛ adwuma ase no ɔni premises a ɔde yɛ adwuma. Either sɛ ɔbɛrente anaa ɔbɛbuilde ɔno ara ne premises a ɔde bɛyɛ ne business. Yɛmfa no sɛ this company no a ɛwɔ in question no, ɛno no ɔrente dan ɛna ɔde anaa stores ɛna ɔde tɔn ne nneɛma. Nti ɔrente store no year no nyinaa stores no a ɔrente no ɛkɔste no sɛn? This company no ɛkɔste no 20,000. Utility, yɛka utility a ɛyɛ nkanea, nsuo a company no bɛuse de ayɛ ne operations within a particular time frame or accounting frame no, accounting period no, saa nneɛma no na yɛfrɛ no utility. So yɛfa electricity a yɛmfa no sɛ company yi a na yɛde na ɛyɛ example yi, within 2022 no, nneɛma a ɔuse yɛ nyinaa cost no 2,400 for light bill, ɛna water bill nso so yɛ 3,600. Yɛbɛkyerɛ kwan a yɛbɛfa so de ahyɛ income statement na ade abɛnya net profit or chargeable income no. Yɛka salary, every business or company ɛwɔ workers a wɔn are employed. Saa nkurɔfoɔ no yɛ adwuma ma company no tumi achieve ne target anaa ne set goal. Eti saa nkurɔfoɔ no at the end of every month bia company no tua wɔn ka. Saa sika no a wɔtua ma wɔn no, woka ne nyinaa bɔ mu a this particular company in question no, wɔtua 30,000 Ghana cedis. Interest on loan. Wei yɛ example na mede ma. Wei yɛ example then to explain for you to understand how things are done. Okay. So woba ha sɛ yɛayɛ interest on loan. Interest on loan, a lot of companies borrow sika ɛfiri other entity anaasɛ bank ɛde de bɛyɛ adwuma. Saa bank sika no a wokɔgye no yɛmfa nkyɛ wo, yɛde interest to so. Saa interest no a yɛde to so no ɛyɛ expenses ɛma wo business owner no anaasɛ business no anaa company no. So interest no a ɛwɔ saa sika no a wakɔgye as loan so no, ɛno ɛyɛ expenses nti ɛno no ɛbɛba wo financial statement no as expenses. Depreciation on van. Every company or most of the companies have their own vehicle. They transport goods from their end to their customers. Those vehicles, they charge depreciation, and I say a better depreciation on it because we in term the cost of the vehicle in one accounting year because you are working within a specific period of time and as a long period to work. So within that, GRE and as a brand may say you work some percentage bi ɛwɔ saa access no ho na yɛ include that percentage no ɛwɔ expenses nti na yɛka sɛ depreciation of van yɛnya 7,500. Yɛnkɔ yɛn anim. Let's move forward. Afei deɛ yɛhu saa nneɛma wei nyinaa nti yɛkeka saa nneɛma yi anaasɛ lesi a yɛahu yi abom na yɛde apepɛ yɛ income statement no. Every income statement ne heading yɛ income statement for the year ending 31st December 2022. 31st December 2022. Income statement for 31st December 2022. Eti yɛnkɔ so na yɛnkyerɛkyerɛ mu. Yɛba yɛ income statement for 31st December 2022 na yɛwɔ revenue worth of 300,000. Yɛwie a yɛwɔ other income no ɛwɔ yɛ list no so. Yɛ other income nso so yɛ 100,000. Woka the revenue plus the other income together a wobɛnya total revenue. Total revenue yɛ sɛ ɛkyerɛ sɛ nneɛma a wotɔn within the time frame anaasɛ accounting period no, nneɛma a wɔka ne nyinaa bɔ mu a wɔtɔn no, saa nneɛma no ne boɔ yɛ sɛn? Nneɛma dodoɔ sɛn na atɔɔyɛ wotumi tɔnyɛ. Other income no yɛ mfasoɔ a wonya firi other businesses no mu. Nti wode bɛba abɛka wo revenue no a wotɔnyɛ no ho because ne nyinaa yɛ mfasoɔ a woanya na wabɛnya wo total revenue. Know about wo cost of sales. Wo cost of sales no ɛkyerɛ sɛ ɛkwan bɛn na afaa so. Nneɛma bɛn na wokɔtotɔɔyɛ. Nneɛma bɛn na wamfa anka adwuma no ho. Wo total nneɛma a na wobɛtɔn ne yie ano na ɛyɛ sɛn ɛna ɛma wotumi de nyaa saa 300,000 no. Ɛna yɛ open stock for last year. Closing stock for last year was 150,000. This year no yɛfrɛ no opening stock because ɛno ne nneɛma a ɛwɔ warehouse a wobie yɛ anaasɛ shop a wobie yɛ a wobɛhyɛ aseɛ atɔn. Woyɛ adwuma no saa nneɛma no nko ntumi nsɛve wo customers nti wobɛtɔ nneɛma foforɔ abɛka ho. Saa nneɛma no a wobɛtɔ abɛka ho no yɛfrɛ no purchases. On our list we have 150,000 closing stock for last year. This current year, it is the open stock.
And we have our purchases, that is 180,000. 180,000 yɛ nneɛma a yɛakɔtɔ no current year a yɛrebɛtɔn. Nti wode saa nneɛma no a wɔdada no ne nneɛma a akɔtɔeɛ no nyinaa bɛka abom na waba abɛnya wo cost of goods available for sale. These are goods a ayɛ ready sɛ wobɛtɔn in the current year. Wowie a, wowie 2022 ɛnɛ yɛ 31st, wobɛkurusu wo stock no, wobɛkurusu account no nyinaa no, na nneɛma no bi aka. Nneɛma no aka no, wo calculate no nyinaa a, ɛbɛkɔstɔ wo sɛn? With our list no yɛwɔ 40,000 nti ɛbɛkɔstɔ yɛ 40,000. Nti 40,000, then you deduct that 40,000 from the total of the total of both the opening inventory and the purchases, which is 330,000. That is the cost of goods available for sale. Duty free ma, na kyerɛ sɛ year anim no, the cost of goods sold ɛyɛ 240,000 Ghana cedis. Year anim no, the cost of goods sold ɛyɛ 290,000 Ghana cedis. Nti year anim no nyinaa no kyerɛ sɛ wo nneɛma no a wotɔn yɛ a wode nya 300,000 Ghana cedis no, na ne boɔ yɛ 290,000. Nti wote saa 290,000 no, ɛfiri wo revenue nim a, that is 400,000 nim a, deɛ ɛbɛka no yɛ 110,000 Ghana cedis. Ɛno ne wo gross profit. Operation expenses. Expenses a woincurre as earlier madi kan akyerɛ mu. Expenses a woincurre ansa na wotumi achieve that 300,000 Ghana cedis no. What are those expenses? Your dan rent, that is 200,000. Utility bill, that is light bill. Light bill was 202,400. Water bill was 3,600. Salary was 30,000. Interest on loans were 15,000. And depreciation on fund was 7,500. Woka saa nneɛma no nyinaa bom a, wobɛba abɛnya 78,500. Wote saa 78,500 no free 110,000 Ghana cedis ma, wobɛnya 31,500. Ɛno ne chargeable income. Now, yɛnya yɛ chargeable income nti yɛbɛcalculate yɛ company income tax. That is the company income tax. Yɛnyɛ workings ketewa bi. Ɛmanfoɔ bebree susu sɛ GRA calculate 25% ɛwɔ mu total profit wɔn make at the end of the year no, anaasɛ 32% or 33% on the total amount na wɔn anya profit na wɔn anya. Somehow ɛyɛ nokorɛ, but ɛnyɛ saa ɛna GRA yɛ ne calculation. GRA use method bi yɛfrɛ no graduated period. The graduated period no, yɛwɔ amount bi a wontua tax wɔ so, aban no de ama free sɛ fa yɛ adwuma nti yɛbɛuse GRA format a wɔde calculate wɔn tax ɛna de ayɛ saa calculation no. Yɛ chargeable income no, statement no review kyerɛ yɛ sɛ ɛyɛ 31,500. So in that 31,500 no, aban sɛ first call anaasɛ ɛfrɛ edi kan no, ɛyɛ sɛ wote saa 4,380 a ɛyɛ tax free no ɛde free wo 31,500 nim. With that 4,380 no, wontua toll biara wɔ so. Yɛ next call ɛkyerɛ sɛ wobɛte ɛyɛ format anaasɛ yɛ table a ɛyɛ follow. Wobɛte 1,320 ɛfiri sika no a aka nim. Nti yɛhwɛ yɛ workings no a, na yɛwɔ 31,500 ɛna yɛte 4,380 firi 31,500 mu. Ɛna yɛbɛnya 27,120 Ghana cedis. Nti on that 27,120 Ghana cedis no, wobɛte 1,320 na ɛde ayɛ dɛn? Ɛde afiri mu. Na wabɛnya 25,800. Wobɛnya 25,800 na on that 1,320 no, wobɛwɔke 5% of so, na wabɛnya 66 Ghana cedis. Your next call on that 25,800 no, aban sɛ yɛnte 1,560 mfa mfiri mu. So ɔte 1,560 free 21,800 ma, the remaining balance no bɛka 24,240. Saa 24,240 na aka no, ɛno ne remaining balance. But the 1,560 no, aban sɛ yɛnwɛke 10% ɛwɔ so. Yɛwɛke 10% no nyinaa 156 cedis. Afei deɛ yɛ 24,240 no, ɛnuru 60,000. Sɛ ɛnuru 60,000 nti aban sɛ yɛn calculate 17.5% ɛwɔ saa amount no so. Nti yɛ calculate 17.5% ɛwɔ saa amount no anaa saa figure no so a, yɛbɛba abɛnya
yɛbɛba abɛnya 4,242 sei na table no ɛteɛ. Nti wowie a wobɛka all the calculation na wayɛ no, that is 66 Ghana cedis plus 156 Ghana cedis plus the 4,242 cedis. Na waba abɛnya 4,464 cedis. Wonya saa sika no a, saa sika no ɛna aban sɛ bɛtua as tax ɛwɔ total revenue a wonyaeɛ at the end of the year no so. Meda obi biara ase. Ɛberɛ kɔ so no, yɛbɛkɔ so asua adeɛ bebree ɛwɔ ha. Nti sɛ woba yɛ YouTube channel no a, na wasubscribe, na wayɛ dɛn, walike, na wahyɛ ama wo nua bi nso anya bi. Yɛkyerɛ adeɛ wɔ twi mu. Questions wei yɛ questions a wobɛpause wo video no na wahwɛ because saa questions wei mepɛ sɛ wo try your hands on. Yɛbɛhyɛ next video no ase nso a yɛbɛsolve saa question no na yɛahwɛ sɛ obiara te aseɛ. Share video no, wobɛtumi afollow me wɔ YouTube ɛwɔ Bimbo TV, on TikTok, Bimbo Finance, on Facebook, Ɔhene James. Mɛpost video no de ato baabi a after sɛ mawie video biara no, mɛsɛnde video no de akɔto hɔ na wo nso woahu bi na woasua adeɛ. Yɛn nyinaa yɛnsua adeɛ mmom na yɛnte taxation ase. Ɛyɛ sɛ tomamuni biara anaasɛ adwumayɛni biara ɛbɛtua ne toɔ. Ɛboa ma aban no atumi bɔ ɔman no ho bra. Meda obi biara ase.